안녕하십니까? 오늘은 나이가 들수록 LDL 수치가 높아지는 이유와 낮추는 특급 노하우를 주제로 말씀드리겠습니다. 그리고 후반부에서는 이 내용을 자막과 함께 영어로 들려드릴 테니 영어 공부에도 도움되시길 바랍니다. 혹시 건강검진 결과표에서 총 콜레스테롤, LDL 콜레스테롤 수치에 대한 걱정을 해보신 적 있으신가요? 특히 나이가 들수록 이 수치들이 높아지는 경향을 보여 내가 잘못 먹었나? 운동을 덜 했나? 하고 자책하게 되실 수도 있습니다. 그래서 오늘은 많은 분들이 궁금해하시는 나이가 들면서 LDL 콜레스테롤 수치가 높아지는 이유와 함께 효과적으로 LDL 수치를 낮추는 특급 노하우에 대해 자세히 알아보는 시간을 갖겠습니다. 이 영상을 끝까지 보시면 여러분의 혈관 건강을 지키는데 큰 도움이 되실 겁니다. 나쁜 콜레스테롤 LDL, 왜 나이가 들수록 높아질까? LDL 콜레스테롤은 저밀도, 지단백 콜레스테롤의 약자로 혈액 속 콜레스테롤을 세포와 조직으로 운반하는 역할을 합니다. 하지만 LDL 수치가 너무 높으면 혈관 벽에 쌓여 동맥경화와 같은 심각한 심혈관 질환을 유발할 수 있어 나쁜 콜레스테롤이라고 불립니다. 그런데 왜 유독 나이가 들면 이 LDL 수치가 높아지는 걸까요? 여기에는 몇 가지 주요 원인이 있습니다. 1. 신진대사율 감소와 노화. 가장 큰 이유는 바로 노화로 인한 신진대사율 감소입니다. 우리 몸은 나이가 들수록 전반적인 대사 기능이 둔화됩니다. 간에서 콜레스테롤을 처리하고 배출하는 능력도 점차 떨어지게 되죠. 이는 혈액 속의 LDL 콜레스테롤이 더 오래 머물고 축적될 가능성을 높입니다. 젊었을 때와 똑같이 먹어도 나이가 들수록 살이 쉽게 찌고 콜레스테롤 수치가 높아지는 이유가 바로 여기에 있습니다. 2. 호르몬 변화, 특히 여성의 폐경. 호르몬의 변화는 LDL 콜레스테롤 수치에 지대한 영향을 미칩니다. 특히 여성의 경우 폐경 이후 여성 호르몬인 에스트로겐 수치가 급격히 감소하면서 LDL 콜레스테롤 수치가 눈에 띄게 증가하는 경향이 있습니다. 에스트로겐은 HDL 콜레스테롤, 좋은 콜레스테롤을 높이고 LDL 콜레스테롤을 낮추는 보호 역할을 하는데 이 보호막이 사라지면서 심혈관 질환 위험이 급증하게 되는 것이죠. 남성 또한 나이가 들면서 남성 호르몬 수치에 변화가 생기며 지질대사에 영향을 줄 수 있습니다. 3. 생활 습관의 변화와 누적된 영향. 나이가 들면서 생활 습관에도 변화가 생기기 쉽습니다. 활동량 감소. 젊을 때보다 신체 활동량이 줄어들고 앉아있는 시간이 늘어나면서 운동 부족 상태가 됩니다. 규칙적인 운동은 LDL 콜레스테롤을 낮추고 HDL 콜레스테롤을 높이는 데 매우 중요한 역할을 합니다. 식습관의 누적. 젊었을 때부터 이어져 온 서구화된 식습관, 즉 포화지방, 트랜스지방, 단순당이 많은 음식을 꾸준히 섭취해 온 경우 그 영향이 나이가 들수록 더욱 명확하게 나타납니다. 혈관에 쌓이는 콜레스테롤은 하루아침에 생기는 것이 아니라 장기간에 걸쳐 축적되기 때문입니다. 4. 동반 질환 및 약물 복용의 영향. 고혈압, 당뇨병과 같은 만성 질환은 LDL 콜레스테롤 수치를 높이는 주요 원인입니다. 이 질환들은 혈관 건강을 악화시키고 지질대사에도 부정적인 영향을 미칩니다. 또한 이러한 질환 치료를 위해 복용하는 일부 약물, 특정 혈압약 등이 콜레스테롤 수치에 영향을 미치기도 합니다. 5. 유전적 요인의 발현. 어떤 사람들은 유전적으로 콜레스테롤 수치를 높이는 경향을 가지고 태어납니다. 이러한 유전적 요인은 젊을 때는 잘 나타나지 않다가 나이가 들면서 생활 습관 및 환경적 요인과 결합하여 발현되는 경우가 있습니다. 높아진 LDL 콜레스테롤, 효과적으로 낮추는 특급 노하우. 나이가 들면서 LDL 콜레스테롤이 높아지는 것은 자연스러운 현상일 수 있지만 그대로 방치하면 심혈관 질환의 위험이 크게 높아집니다. 하지만 걱정하지 마세요. 생활 습관 개선만으로도 LDL 수치를 충분히 관리할 수 있습니다. 다음은 LDL 콜레스테롤 수치를 효과적으로 낮추는 구체적인 방법들입니다. 1. 혈관을 살리는 똑똑한 식단으로 바꾸기. 식단은 LDL 콜레스테롤 관리에 있어 가장 강력한 무기입니다. 무엇을 먹고 무엇을 피해야 할까요? 포화지방 앤 트랜스지방 멀리하기. 가장 중요. 피해야 할 음식. 붉은 육류의 기름진 부위 삼겹살, 갈비, 달껍질, 가공육, 베이컨, 소시지, 햄, 버터, 생크림, 코코넛 오일, 파뮤, 튀김류, 마가린, 쇼트닝, 과자, 빵, 도넛, 패스트푸드. 대신 섭취할 음식. 닭가슴살, 흰살 생선, 두부, 콩류 등 저지방 단백질, 오메가3 지방산 충분히 섭취하기.
음식, 고등어, 연어, 참치, 삼치 등 등푸른 생선, 주 2회 이상 아마씨, 치아씨, 호두, 아몬드 등 견과류 및 씨앗류. 효과. 중성지방을 낮추고 HDL, 콜레스테롤을 높이는 데 도움을 줍니다. 식이섬유 섭취량 늘리기. 음식, 현미, 귀리, 보리 등 통곡물, 채소, 과일, 콩류. 효과. 특히 수용성 식이섬유는 장내에서 콜레스테롤 흡수를 방해하고 배출을 촉진하여 LDL 콜레스테롤을 낮춥니다. 단순당 섭취 제한. 피해야 할 음식. 탄산음료, 가당 주스, 믹스커피, 사탕, 초콜릿, 케이크 등 설탕이 많이 들어간 음식. 효과. 과도한 단순당은 중성지방 수치를 높여 간접적으로 LDL 콜레스테롤에도 부정적인 영향을 미칩니다. 콜레스테롤 섭취 조절. 콜레스테롤이 높은 음식, 계란 노른자, 내장류 등 자체를 너무 제한하기보다 포화지방과 트랜스지방 섭취를 줄이는 것에 더 집중하는 것이 효과적입니다. 2. 움직임을 통한 혈관 청소. 규칙적인 운동. 운동은 단순히 체중 감량뿐만 아니라 LDL 콜레스테롤을 낮추고 HDL 콜레스테롤을 높이는데 필수적인 요소입니다. 추천 운동. 걷기, 조깅, 수영, 자전거 타기, 에어로빅 등 유산소 운동. 운동량. 주 3에서 5회, 한 번에 최소 30분 이상, 중등도 강도, 약간 숨이 차고 땀이 나는 정도로 꾸준히 하는 것이 중요합니다. 효과. 혈액순환을 촉진하고 지방대사를 활성화하며 혈관 내피세포 기능을 개선하여 혈관 건강 전반에 긍정적인 영향을 미칩니다. 3. 건강의 기본 체중 관리. 과체중이나 비만은 LDL 콜레스테롤 수치를 높이는 강력한 위험 인자입니다. 체중을 적정 수준으로 유지하는 것만으로도 LDL 콜레스테롤 수치를 유의미하게 낮출 수 있습니다. 목표 설정. 현재 체중의 5에서 10%만 감량해도 건강 지표가 크게 개선될 수 있습니다. 무리한 다이어트보다는 꾸준하고 건강한 방법으로 체중을 관리하는 것이 중요합니다. 4. 나쁜 습관과 결별하기. 금연 및 절주. 금연. 흡연은 HDL 콜레스테롤을 낮추고 LDL 콜레스테롤을 높이는 최악의 습관입니다. 혈관을 직접적으로 손상시켜 동맥경화와 심혈관 질환의 위험을 기하급수적으로 높이므로 금연은 선택이 아닌 필수입니다. 절주. 과도한 음주는 중성지방 수치를 증가시키고 간 기능에도 부담을 줍니다. 가급적 음주량을 제한하거나 금주하는 것이 LDL 콜레스테롤 관리에도 도움이 됩니다. 5. 스트레스 관리와 충분한 수면. 만성적인 스트레스는 체내 염증 반응을 유발하고 호르몬 불균형을 초래하여 콜레스테롤 수치에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 충분한 수면 또한 건강한 신진대사를 위해 필수적입니다. 방법. 명상, 요가, 취미 활동, 규칙적인 운동 등으로 스트레스를 해소하고 하루 7시간에서 8시간의 충분한 수면을 취하는 것이 중요합니다. 6. 정기적인 건강검진과 전문가 상담. 아무리 생활 습관을 개선해도 LDL 콜레스테롤 수치가 조절되지 않거나 다른 심혈관 질환 위험 요소를 가지고 있다면 반드시 의사와 상담해야 합니다. 약물 치료. 의사는 환자의 건강 상태와 위험도를 고려하여 스타틴 계열의 약물 등을 처방할 수 있습니다. 약물 치료는 LDL 콜레스테롤을 효과적으로 낮추는 강력한 방법이며 임의로 중단하지 않고 의사의 지시에 따라 꾸준히 복용하는 것이 중요합니다. 맞춤형 관리. 전문가와의 상담을 통해 개인에게 맞는 식단, 운동 계획, 그리고 필요한 경우 약물 치료를 병행하는 것이 가장 효과적이고 안전한 관리 방법입니다. 맺은 말. 건강한 혈관, 더 젊고 활기찬 삶의 시작. 나이가 들면서 LDL 콜레스테롤 수치가 높아지는 것은 피할 수 없는 변화일 수 있습니다. 하지만 이는 미리 인지하고 적극적으로 관리함으로써 충분히 극복할 수 있는 문제입니다. 오늘 알려드린 똑똑한 식단, 규칙적인 운동, 건강한 생활 습관은 단순히 콜레스테롤 수치를 낮추는 것을 넘어 여러분의 전반적인 건강과 활기찬 삶을 위한 든든한 기반이 될 것입니다. 혈관 건강은 곧 심장과 뇌 건강으로 직결됩니다. 꾸준한 노력과 관심으로 여러분의 혈관을 깨끗하게 관리하고 더 젊고 활기찬 미래를 만들어 가시길 바랍니다. Hello. Today, I will talk about the reason why LDL levels increase as you get older and the special know how to lower them. Have you ever worried about your total cholesterol and LDL cholesterol levels on your health checkup results? In particular, these levels tend to increase as you get older, so you may blame yourself by thinking, "Did I eat wrong?"
Or did I exercise less? So today, we will take a closer look at why do LDL cholesterol levels increase as you get older, which many people are curious about, and special know how to effectively lower LDL levels. If you watch this video until the end, it will be of great help in protecting your blood vessel health. Bad cholesterol LDL, why does it increase as you get older? LDL cholesterol is an abbreviation for low-density lipoprotein cholesterol, and it plays a role in transporting cholesterol in the blood to cells and tissues. However, if the LDL level is too high, it can accumulate on the walls of blood vessels and cause serious cardiovascular diseases such as arteriosclerosis, so it is called bad cholesterol. But why do LDL levels increase as we age? There are several main reasons for this. 1. Decrease in metabolic rate and aging. The biggest reason is decrease in metabolic rate due to aging. As our body ages, its overall metabolic function slows down. The liver's ability to process and excrete cholesterol also gradually decreases. This increases the possibility that LDL cholesterol will stay in the blood longer and accumulate. This is why it is easy to gain weight and have high cholesterol levels as we age, even if we eat the same as when we were young. 2. Hormonal changes, especially menopause in women. Hormonal changes have a significant effect on LDL cholesterol levels. In particular, in the case of women, LDL cholesterol levels tend to increase noticeably as estrogen levels, a female hormone, decrease rapidly after menopause. Estrogen plays a protective role by increasing HDL cholesterol, good cholesterol, and lowering LDL cholesterol, but when this protective layer disappears, the risk of cardiovascular disease increases rapidly. Men also experience changes in male hormone levels as they age, which can affect lipid metabolism. 3. Changes in lifestyle habits and accumulated effects. As we age, our lifestyle habits tend to change. Decreased activity level. As we become less physically active and spend more time sitting, we become less physically active. Regular exercise plays a very important role in lowering LDL cholesterol and increasing HDL cholesterol. Accumulated eating habits. If you have continued to eat westernized foods since you were young, such as foods high in saturated fat, trans fat, and simple sugars, the effects become more evident as you age. This is because cholesterol that accumulates in blood vessels does not occur overnight, but rather accumulates over a long period of time. 4. Effects of concomitant diseases and medications. Chronic diseases such as high blood pressure and diabetes are the main causes of increased LDL cholesterol levels. These diseases worsen blood vessel health and negatively affect lipid metabolism. In addition, some medications taken to treat these diseases, e.g., certain blood pressure medications, can affect cholesterol levels. 5. Expression of genetic factors. Some people are born with a genetic tendency to have high cholesterol levels. These genetic factors may not be evident when you are young, but they may be expressed as you age in combination with lifestyle and environmental factors. Special know how to effectively lower high LDL cholesterol. It may be natural for LDL cholesterol to rise as you age, but if left untreated, the risk of cardiovascular disease increases significantly. But don't worry. You can sufficiently manage your LDL levels just by improving your lifestyle. Here are some specific ways to effectively lower your LDL cholesterol levels. 1. Change to a smart diet that saves your blood vessels. Diet is the most powerful weapon in managing LDL cholesterol. What should you eat and what should you avoid? Stay away from saturated fats and trans fats, most important. Foods to avoid. Fatty parts of red meat, pork belly, ribs, chicken skin, processed meats, bacon, sausage, ham, butter, heavy cream, coconut oil, palm oil, fried foods, margarine, shortening, cookies, bread, donuts, fast food. Foods to eat instead. Low-fat proteins such as chicken breast, white fish, tofu, and beans. Get enough omega-3 fatty acids. Foods.
Blue-backed fish such as mackerel, salmon, tuna and sardines at least twice a week, nuts and seeds such as flaxseed, chia seeds, walnuts, and almonds. Effects: helps lower neutral fat and increase HDL cholesterol. Increased dietary fiber intake. Foods: whole grains such as brown rice, oats, and barley, vegetables, fruits, and beans. Effects: in particular, soluble dietary fiber lowers LDL cholesterol by blocking cholesterol absorption in the intestines and promoting excretion. Limits simple sugar intake. Foods to avoid: foods high in sugar such as carbonated beverages, sweetened juices, mixed coffee, candy, chocolate, and cakes. Effects: excessive simple sugars increase neutral fat levels, which indirectly has a negative effect on LDL cholesterol. Control cholesterol intake. Rather than restricting foods high in cholesterol, egg yolks, organ meats, etc., too much, it is more effective to focus on reducing saturated fat and trans fat intake. 2. Cleanse blood vessels through movement. Regular exercise. Exercise is an essential element not only for weight loss but also for lowering LDL cholesterol and increasing HDL cholesterol. Recommended exercise. Aerobic exercise such as walking, jogging, swimming, cycling, and aerobics. Exercise amount. It is important to do it consistently 3 to 5 times a week, for at least 30 minutes at a time, and at moderate intensity, slightly out of breath and sweating. Effects: it promotes blood circulation, activates fat metabolism, and improves vascular endothelial cell function, which has a positive effect on overall vascular health. 3. Basic health weight management. Being overweight or obese is a strong risk factor for increasing LDL cholesterol levels. Simply maintaining your weight at an appropriate level can significantly lower your LDL cholesterol levels. Setting a goal. Even if you lose just 5 to 10% of your current weight, your health indicators can improve significantly. It is important to manage your weight in a consistent and healthy way rather than going on an extreme diet. 4. Breaking up with bad habits. Smoking and drinking in moderation. Smoking in moderation. Smoking is the worst habit that lowers HDL cholesterol and increases LDL cholesterol. It directly damages blood vessels and exponentially increases the risk of arteriosclerosis and cardiovascular disease, so quitting smoking is not an option but a must. Drinking in moderation. Excessive drinking increases neutral fat levels and also puts a strain on liver function. Limiting or abstaining from drinking as much as possible also helps manage LDL cholesterol. 5. Stress management and sufficient sleep. Chronic stress can cause inflammatory reactions in the body and lead to hormonal imbalances, which can negatively affect cholesterol levels. Sufficient sleep is also essential for a healthy metabolism. Method. It is important to relieve stress through meditation, yoga, hobbies, and regular exercise, and to get enough sleep of 7 to 8 hours a day. 6. Regular health checkups and expert consultation. If your LDL cholesterol level is not controlled no matter how much you improve your lifestyle, or if you have other cardiovascular disease risk factors, you must consult a doctor. Drug treatment. Your doctor may prescribe statin drugs, etc., considering your health condition and risk level. Drug treatment is a powerful way to effectively lower LDL cholesterol, and it is important to take it consistently according to your doctor's instructions without stopping arbitrarily. Customized management. The most effective and safe management method is to consult with a specialist to develop a diet, exercise plan, and, if necessary, drug treatment that is suitable for you. Conclusion. Healthy blood vessels, the start of a younger and more vibrant life. As you age, increasing LDL cholesterol levels may be an unavoidable change. However, this is a problem that can be sufficiently overcome by recognizing it in advance and actively managing it.
The smart diet, regular exercise, and healthy lifestyle habits that I told you about today will go beyond simply lowering your cholesterol levels and become a solid foundation for your overall health and vibrant life. Blood vessel health is directly linked to heart and brain health. I hope that you will keep your blood vessels clean with consistent effort and attention and create a younger and more vibrant future. Thank you very much for watching until the end.